a flick of flame on a candle's wick, the only light source there is on a village thousands of kilometers away from the city. The only source the empty-handed can afford, and the only thing that steadies my eyes in an ocean of words and numbers. After 4 years of idling my mind and working my body in a never-ending loop of regime, my father finally decided to bring me back to school. It's going to be embarrassing and painful to see kids having these narrow-minded judgments. But who am I kidding? They are kids, too naive to understand and empathize the depth of my reasons. And just like my mom always says, education chooses no age. You are never too old to learn. As I flicked to the remaining pages of the book, my mom woke up to get a glass of water. Basta katulog na ba yan, ha? Kabalo ka ma, dili masukod ang akong kalipay kalon nga nisubot si Papa nga mag-eskwela ko. Kay sa pila ka tuig, upat, wala, grabe ang trabaho ay, sige na ako siya ganyan nga, kuhaan nga, gusto ko mag-eskwela. Nisubot ay siya, aron, pila ka, unsa ka dugay ba? Nisubot na yun siya. Hindi niya mo, hindi na ako masukod ang kalipay na ako. Ako sad na, lipay sad kay gid ko nga gisugtan na yun kaniyang mga eskwela. Basta timan iha, ugma pagsulod nimo sa eskwelahan, ayaw ka ulaw nga mas idaran ka sa ila, ha? Kay ang pagtuon wala na gipili nga edad para na sa mga gusto jud magtuon, ha? Sige ma, hindi ko maulaw ma. Sige, ay kabala ka. Lutuan ta kang tinolang manok ugma. Sinod? Kung musugot imong papa, kabalo biya ka ato sa iya. Sige ma. Sige ha, umanan na imong libro, ayaw na palabig bilar dara. Sige lang ma, ako napit na mo. Sige. Ma, ito na ako ma, kay layo pa akong bagtason. Sige, amping, basta siguraduan na imong mga gamit sa imong bag nga di na mabasa pagtabok nimo sa suba kay bag-o para baratanan, ha? Sige, wala. Masasabot na to, kay ganahan mo kay kang eskwela. Pagumot nimo sa balay dili pagtuon nimo unahon. Nanay mong balon dara na? Na ma. Gusto na palabi sa papangga sa imong anak Imelda. Di ko gusto magsalig pa na si mo. Unsa pa'y problema, Emilio? Nabalakan ako sa bata kay mao pa ning una niya pag ato sa eskwelahan nga dili ko kauban. Bata, 12 na imong anak Imelda. Dili na siya bata. Tapos sa pag-eskwela, mapakawan tag lesyon anak. Fast-paced walk. Got no allowance and money given for transportation. The only things that I have with me are my lunch, a notebook, a pencil, a paper, and a pen. It's my first time walking to school without my mom. She used to tell me all kinds of stories that sparked my imagination like tales, fables, and legends. I used to believe in gods and goddesses of the forest, and scary creatures like Tikbalang and Capre. I never get to create a wonderful relationship with my dad. He's very fed up with his work in the rice field. He never strikes in intimate conversations. All I know is deep inside, he's always anxious on not supplying the daily needs of our family. That's why he works every single day for us, and I work along with him, for I know he needs my persistent assistance. Ay, buntag ma'am. Sorry kay ma'am, karon pa ko nakaabot. Kuhan man good, layo pa mong balay, marag. Dili kaya na ako mapasakon. Okay lang dong, kana since ikaw man ang kinamaguangan sa mga classmate, pwede ikaw maguna o pailaylay din sa mga. May buntag mga classmate. Uli si producer na lang karon. Bantang may buntag skila. Ridicule. Again, I am aware that these kids are still too naive to understand and empathize the depth of my reasons. I understand their repulsiveness to utter statements with no apparent proof and proper reasoning. As I turned my head to the left, I noticed a shelf filled with books, focusing not on stories, but with sciences, mathematics, history, and many other things that can actually elevate my knowledge, to grant me the opportunity to skip grade levels and match my age to a grade level where I should be already, or maybe even higher.
Bi, pobre lagi bi mo ra. Dili kaya sa pag-eskwela, katrabaho na ako sa basakan para hindi ko. Oo ba, Alfonso? Sige, pili lang na. Mayon noon na nga mahilig ka magbasa o kanang gusto ka makatulog mga bagong mga butang kay kanang dili nakapay chance na makakuha ka, makaambak ka. And basin makabanganti ka, ana, padayon man din, ana, hindi ka ayo, wala yung posible kung makabulang kita, o magigamit ta, o mag-proceed ta sa mga labura. Sige, pag-for na, libro na sa akin na ito. Uy, ma! Nalakaw! Ma! Edmond na! Maamin ko. Dobby, kamusta man naman pag-eskwela? Puro bito ka, ma. Ipayon, di ko naman daw. Edmond, agpasin na diya, kay magtrabaho na ta. Sige, ma, unyan, mga guan. Story about sa akong adlaw karon. Si Papa, wala siya ka limot sa saan. Sige, bilin sa mong bag dito ka. Adto na rin si mong papa. Edmond! Lagi! Alis, agad rin na. Edmond, gusto ko pag ako ni mo, piyas ka sa ako magdadaro. Simple kinabuhi, simple na trabaho. Ay, nag-eskwela-eskwela, kaya doon dugar, kagasto na ako. Pero pa, pwede man ka makakuha og professional na trabaho. Kung mag-eskwela nang gyud ka. Pwede po ta makatilaw og lami nga kinabuhi. Ngano na kayo makaana? Di ka ganan sa kinabuhi na to dari. O dili man ka na akumbot pasabot. Edmond, sa kinabuhi na to, dapat kabulot ang makunting ito sa giatag sa Ginoo. To man ta mo dato kana. Kita mga pobre bigda. Busa, mata na. O, amo ni mong papa na. Nala to sa Pikas Barrio, nadto la Nanay Maria. Ha? Apit na ba yung magabi eh? Yung magngit-ngit na pagitandalan. Basin maunsa to siya. Karon pa ka nabala ka. Nga kapila na niya si katulad to nga matagabi. Karon pa ka mabala ka lugar. Ay, wala na. Ambot. Niabot lang siguro sa ako. Mag-inuunan lang ta karon kay nautan tagbanok. Ako ang tantulahon. Dobby, kamusta man ang pag-eskwela? Paulam go, guan ma, libro sa akong maestra. Niya, ana siya, padayon na daw na ako akong pagbasa, pagtuon kay basin pohon daw, matabangan ko niya makatungtong og high school. Di ay na. Maayo na. Oo ma, kay ako gusto biya kay ko makatungtong nag high school para dali na ako mamanong pag-eskwela o para po nanamoy professional na. Lagi na. Maayo na. Padayon na yun sa imong pagtuon. Ayaw pagtuon to imong papa nga gadiktahan ka nga magpadaron na kasi magtibok kinabuhi. May siya ga hawid sa imong kinabuhi nga ikaw man. Lagi ma? Sige lang. Moabot ang panahon nga ikaw na yung makabuot para sa imong kagalingon. Okay. Pero sige lang, ginapalaw sa man ako sa akong pikas lang ganyan na yung pangsa niya. Alfonso! Alfonso! Congratulations! Sige lang. Juan, results sa mga exam. Pwede na ka mag-high school. Yun? Oo. Ma! Pa! Nigawas na ang result, nakapasar ko. Unsa na anak? Oh, katong result na ako giulatan og isa ka semana ba? Nigawas na. Ug nakabutan din niyo, oh. Nakapasar daw ko, mag-high school ako, ma. Ah, si Papa. Edmond, dari na dari. Magtrabaho pa Pa! ka sa kan. Oo, nakapasar ko pa.
Oo, nigawas ang result po. Isa ko sa mga estudyante nga nakapasan. Mag-high school na ko. Sige, eskwela lang dira, pero ay kalim tayong responsibilidad diri. Sige ma, magtabangan sa ako si Papa sa basa ka. Sige na, bahag ka sa kuha dali, be. Congrats, ha. Salamat Bray, gigay niya kung ulit tao, oh. It was a dash of euphoria. I doubted myself. I let anxiety drill in, imprisoning my mind with countless of questions that petrified me enough to look down at myself and forget about control. But despite of it all, I passed. All my hard work paid off. I had been into electricity lately. It intrigued me so much that I completed 3 blocks tackling about it. We never get to experience the power of electricity in our barrio, for we were located miles away from the city. Sige na, Kagbilara. Katulog na rin to. Sige na, katulog na. Sige na. Power, electricity, what? What does this world lack of? What unique things must I create? I should not strive impractically. I should not sprinkle my plans with too much creativity. I wanted convenience. I wanted efficiency. How can I create electricity without wasting too much of the earth's resources? Without it being too much expensive? Asa naman tong anak na to, eh? Padulong na lagi to. Doon na to. Ay, nagkabala ka dara. Edmond! Ikaw ang bata ka, galag-lag, tapos di na matrabaho ni mo. Po, Trabaho? Sus. Kanang epekto sa imong pag-eskwela? Po, yung man ang mga project sa eskwelahan. Sakto na. Ayaw na pag... Halika na. Sulod na, Edmond. Uli. Okay, class, there are 2 types of soluble fibers. Two types of fibers. The first type is the insoluble fibers. The second type is the soluble fibers. So what are insoluble fibers? When a thermoelectric material is exposed to a temperature gradient. For example, one end is heated while the other is cooled. Electrons in that material starts to flow from the hot end to the cold end, generating an electric current. They do not. Alfonso, since you are reading, can you tell me 2 types of insoluble fibers and what the insoluble fiber means? Insoluble fibers do not blend with water and passes through the digestive system mostly intact. It functions mostly as a bulking agent and may help speed the passage of food and waste through your gut. Very good, but give me 2 examples. They are mostly found in wet bran, vegetables, and whole grains. Very good, but please refrain from your reading and listen to me. I need to create a machine that converts solar energy into electricity. No scientist had yet discovered the sun's capability to produce electricity. Convenient, efficient, perfect, just perfect. O, nak. Kamusta man? Okay lang ma. Si Papa? Naspikas baryo, nak. Unsa man na, imong gitrabaho dara. Pagilis na dito ka para nakasabasakan. Niya lang kay, ako na niya manan. Kay, niya na, pag-abot na ni Papa, ayan ako. Pag sure dara, basin mag-away na sa mong duha. Ay, kung gigutom ka na, ipanda to sa gawas. Unsa man din mong mga gikabisihan dara, project ka nimo? Wala, plano ni para sa project. Sige, basta pagkauman nimo, ipusan na, trabaho na din sa basakan ha. Magligay tagubot. Sige. Sige. Edmond, yung gabiin na lang, wadyo kayo na trabaho sa basakan. Mauni ka kabuangan ng muskilahan? Mauni? Ayaw, gisiya po! Dili nga gisiyon, angin dauban. Hali, Dani! Ayaw po!
kwarta! Wala, tanim gisong magikuha. Nalaw tanim magpartakain. Basta kay nakakuha na itong kwarta niya, napatagam na siya. Sige na, sige na. Kailangan lang hindi mo kwarta. Kailangan man niya ulit kaos. Oh, naay kwarta. Oh, balik na. Pagkaon na. Gusto na, tahan na yung makita. Sumawat na mong yapo na. Yun naman yung masabtan kay takot na ako siya kami sa mga sa ito. Salamat dito. Miracle. Never believed in miracles, but I think destiny unfolded its existence. I stayed in the orphanage. I got to eat great foods and given nice clothes. I was also given a soft bed to sleep in. I was given household duties since I was the oldest one in the shelter. Life here was not what I expected it to be. My life started to align again. Last time I was having nightmares. Now, it's like a dream that glued my eye forever. Fortunately, it wasn't a dream. I went back to high school again. Studied, worked hard, never neglected my household duties. Became a high school valedictorian and pursued Bachelor of Science in Electrical Engineering in college. After doing the same loop of regime in 5 years, I graduated as magna cum laude in Ateneo de Cagayan University. Can you tell us the procedure on how solar energy can be converted into electricity with your solar panel? Yes, this photovoltaic cells absorbs the sun's energy, then convert it to DC, or what we call direct current electricity. The electric inverter then converts DC from your solar module to AC, or alternating current electricity. So this competition lasts until tomorrow, so you can present your performance of your inventions until tomorrow. Okay, sir. Excellent project. Winner of the USC National Science and Engineering Exhibit in Engineering category with a cash prize I had of never 1 been so million happy and proud of pesos myself. and an eligibility All my for life cash I had production waited for this no moment. other than All my life, I wished for my invention to be implemented and given the eligibility for mass production. My eyes were soaked in overflowing bliss. Dari na area, sir. Yes, Dia. Ikaw ang nabala sa... Oy, dito daw to sa Picas pag-install. Uy, Mina! Ah, si Mama! Uy, Kuya Edmond. Wala na rabi si Nanay Imelda. Pero na siya gipabilin nga sulat para sa imo sa pakaan sa nako sa balay. Uy, Edmond! Uy, Edmond! Di daday. Kusa Uy, ka? saan naman ka? Nagduya lagi ka. Si Mama daw lagi. Gabi, si Papa. No, wala ba ito sakit sa kasing-kasing do? Gabi, wala ninyo yung hospital. Pa-hospital, siya ito ni Agi Adlaw. Pero, siya tayo mag-atoday? Ano, outpatient na siya, outpatient. Bali na siya sa balay karon. Kuya Edmond. Misfortunes of life. Sometimes, the things we planned out so well would not work out. And sometimes, it doesn't align to our favors and the only thing we can do is acceptance. Life cannot be made without all of its flaws and imperfections. We may face misfortunes, but key to pursuing it is dealing with it. I can still remember what I said to my mom back when I was young. I envisioned my life after 10 years with me being successful professional alongside with my family, filled with happiness and satisfaction. But my mother was no longer beside us now to complete the picture.